nhớ rồi ít trong phong yêu thì ít trong sai sẽ là đợt nó ya bé ta tỏ rồi chạy có sự kiện đợt họ chờ chạy có nó mù trâu hậu tụ nhà đê nhớ cho hậu Wisconsin điều em em một chúng tụ này tàu chạy có lì bé nó ở thiên này tàu tuần gì thay chờ nó chỉ này rồi nhỏ cho là lúc chạy của co cho co tụ lú tụ chùa rồi cho có tụ xì tụ gờ theo có chạy nâng tôi một chạy thì nó ấy nên nó cũng mua cho đó là chọn phụ đồ co thì phụ bên sẽ được đầu sai cho cái tranh co hậu Wisconsin điều. And that means that the current is very strong on this river. And that's why there are 26 hydroelectric dams going up and down the state of Wisconsin, providing power for the state. Now, if you look ahead of us there, you see that we're going to be passing between two large cliffs. And this is what we call the jaws of the Upper Dells, or the gateway of the Upper Dells. Ahead of us there to the right, that is High Rock. And High Rock stands 65 feet high. And across from that, over here to our left, is going to be Romance Cliff, and that stands 75 feet high. Legend has it that the Native Americans would have their wedding ceremonies right up on top of beautiful Romance Cliff. It's said that they would take a bough off the tree and light it on fire and throw it over the cliff. And if that bough stayed lit until it hit the water, that was their sign of a long and happy marriage. If it went out before it hit the water, well, that was their sign of just a long marriage. Now, as we pass between these two cliffs, this is the deepest section of the Wisconsin River. Right here, it is approximately 110 feet deep. That is very deep for a river. The average depth of our river is 35 to 40, but right here, this is the deepest section. Now we're coming up to our first rock formation. It's going to be on your right-hand side. It is Chimney Rock coming up ahead of us to the right. It gets its name because, well, it does resemble the old stick and mortar chimneys of the early pioneer days. And Chimney Rock is an excellent example of the wind and the water erosion that takes place here on the Upper Dells. Some people say it looks more like a stack of pancakes, but no, that is Chimney Rock, just ahead of us to the right. Now, our next rock formation, this one's going to require a little imagination, but I know you can do it. It's ahead of us and off there to the right-hand shoreline again. If you see that large, flat slab of rock ahead of us, take a good look at that rock. Do you see a profile of a nose? There's a slit above that for the eye. There's a crack below that for the mouth. And the chin is right there at the waterline. And if you really use your imagination, why, even the trees on top can be a beautiful headdress for Black Hawk's profile. Right up there to our right. It's named after the very famous warrior that lived here in the Wisconsin Dells area through most of the 1800s. Black Hawk's profile. Now, all the rock that you're seeing here today, and we're going to be seeing through our entire trip, this is a very unique type of sandstone. It's called Cambrian sandstone. And it was formed, scientists tell us, over 300 million years ago, when this entire area was covered by the Cambrian Sea. Now, as that Cambrian Sea started to dissipate, the sand bottom started to harden into layers, forming the Cambrian sandstone. This is some of the oldest exposed bedrock in the world. And another thing that makes it very unique is it can be found in only 4 places in the world. It can be found in Zurich, Switzerland, in Potsdam, Germany. There is a small amount in upstate New York, but the largest deposit of Cambrian sandstone right here in Wisconsin Dells. Now, it's a very porous rock, and if you notice, you can see the trees. They can put their roots right into the sandstone, going 40 to 50 feet deep.
Now, a frequently asked question that we get here on the Upper Dells is, why is the Wisconsin River this color? Is it pollution? Well, no. In fact, the Wisconsin River is one of the cleanest rivers in the United States. What you're seeing is tannic acid. As our river travels through our state, it goes through a series of tamarack swamps, and this tamarack tree secretes the tannins into the water, giving it this brownish color. Now, I can assure you that tannic acid is completely harmless to humans, to birds, to fish. In fact, if you're like me, you probably had a little tannic acid for breakfast today, because tannic acid can be found in coffee, in teas, or in Coca-Cola. Or maybe you had a breakfast like our Captain John here, because Girl Scout groups, 4-H groups, a lot of nature and science study groups happen up here year-round. Now, coming up ahead of us and to the left-hand side, you'll see this rock sticking out of Black Hawk's Island straight ahead. And as the captain moves us into the river, look about 40 yards ahead of that rock, and you'll see that same rock. The second one has the round white sign on it. These two rocks are what we call the twin sisters here on the Upper Dells. And you know, well, you probably don't know, the Captain John, he loves to name the rocks here in the Dells. So he names the first one Kate, and the second one Duplicate. See what I have to put up with? Ahead of us and to the right, you'll see a beautiful spot we call Chapel Gorge by this white buoy. It gets its name because of this pulpit-shaped rock, and when the sun is filtering through the trees there, it gives it a beautiful cathedral-like effect in there. Chapel Gorge, it's a popular place for locals. They'll take their boats in there and have small wedding ceremonies in Chapel Gorge. Now, in the 1800s, the number one job of this river was to transport the number one product down to the markets of the South. And that product was wood, was lumber. We had the lumberjacks up here chopping down the trees, especially the white pine was very popular, and putting it here in the river. Then it was the raftsman's job to take all of that timber down as far as New Orleans to be sold. Now, this was a very dangerous job back then. It was before there were any dams on the Wisconsin River. And as I said, the current is very strong. So back then, you could see whitewater rapids throughout, but especially in the area that we're in right now. The raftsmen, they named this area the Narrows, and in just a moment, we're going to be making a sharp left-hand turn, and they called that the Devil's Elbow. Many raftsmen were injured and even lost their lives right here at the rocks of the Narrows and the Devil's Elbow. But there was one raftsman who became very famous
at getting through this area successfully, and his name was Leroy Gates. He became so popular that they actually engraved his name into the rock those many, many years ago, and that's coming up right up here to the left, right under these pine boughs, about 10 feet above water level. See if you can see a faint inscription. It is difficult to see right on the rock just here to the left. Do you see a faint inscription? It reads Leroy Gates, Dells and River Pilot from 1849 to 58. It was put up there about 165-ish years ago. Now, once the railroads came through this area, they did stop transporting the lumber by river. And Leroy Gates, well, he had to come up with a new job. So he is the guy that started the Wisconsin Dells boat tours, believe it or not. Now, his trip was a little different than ours today. You handed him 1 quarter, and he handed you 2 oars. Yep, you paddled your way up and down the Wisconsin River, while he sat in the back of the boat under a nice big umbrella and pointed out the points of interest. Now, coming up ahead of us and to the left, you're going to see the other side of the old riverbed. That means we're saying good. Up here to the left. And up here to the right, you'll see a dock up here. This is the dock to Coldwater Canyon. And then the ghost boats. Yes, the ghost boats. Every night in the dark of night in the summer, now on the weekends in the fall, the boats come up here from about 8 o'clock till midnight, and they dock right here at this dock. The passengers get out of the boat and you walk up that pathway up into the woods. And up there, it is like a big outdoor haunted house. They have actors dressed up in costume chasing you through the dark canyons. They have an amazing light show that happens. It's pretty amazing. Very, very popular every evening, the ghost boat. All right, folks, Captain John is taking us into what I think is the most dangerous part of the Wisconsin River. That's because we have now entered
Lover's Lane. Yes, folks, a very dangerous spot. When we come in here, I always like to ask, do we have any honeymoon couples on board? If you're upstairs, you can tap your feet on the floor. Honeymoon couples? Oh, there we go. Congratulations. This is your spot. How about any anniversary couples? Oh, we got some too. How many years? 8. All right. How many back? Can you be a 5? Okay, good. How about the rest of you? Any happy couples? All right, there we go. Yes. This is your chance to turn to your significant other and give them a nice hug. Or this is your chance for you parents to give your kids a nice kiss. I know the teenagers, they love that. They really love that. So stairs that we just passed there to the right, and we're going to come up to another stairs. Those stairs go up to the only resort here on the Upper Dells. That goes up to Chula Vista Resort, right up here to the right. The trees that are native to this area and the plants brought back. And he brought it back to the natural beauty that we're seeing it in today. Now, when he passed away, his family gave the land to the Wisconsin Alumni Research Foundation, but under the stipulation that it stays in the same natural setting, all of us to enjoy for years and years to come. Oh, wow. Now, in just a moment, we are going to be turning right into Witch's Gulch. Now, as I said before, this is a beautiful, natural-made canyon. This walk is about a 4 to 4.5 block walk. We're going to walk in for a little over 2 blocks, where you will see a concession stand and a restroom area. At that point, you do turn around and you come back the same way through the canyon, back to the boat. So all in all, the walk is about a 4 to 4.5 block walk and really completely flat. Now, when you do get to the concession, it is the Dells Boat Company policy that when you return to the boat, you return to your same seats. You return to the same seats, or one that is not taken at this time, which is just a few. So that is the Dells Boat Company policy. They don't want any bloodshed here in our beautiful Blue Lawn furniture. Now, in my opinion, this is some of Mother Nature's finest work. It's just a beautiful walk. If you do not want to take it, you're more than welcome to stay here on the boat. Off here to the right, this is Sunset Cliff. And to the left is Signal Point. These 2 cliffs mark the entrance of Witch's Gulch. Now, once we tie up, we do spend about 25 minutes here at Witch's Gulch. So keep that in mind. If you take 25 minutes of photos at the beginning of the canyon, you won't make it to the concession stand or restroom area. There is another restroom area at our second stop, but this is our only concession stand. So just be aware of that. Once we tie up, we spend about 25 minutes here. You're welcome to bring any food or drink back to the boat. That's not a problem. An early English explorer named H.H. Bennett came in here about 1875, and it said that the Native Americans told him it was haunted in here,
So he is the one that named it Witch's Gulch, and it's stuck ever since. So that's how it got its name. We will be docking here shortly. อันเจนั้น1 นาทีครอบครัวมัวเจนตื่นเนาะเขาเนาะยกขอจั่วหล่อนจ้ะนี่ก็ช่วยให้เนี่ยผมบอกได้แต่ไทยแต่พูดไป1 นาทีก็ในไทยด้วยเจน ถ้าสีนึงจะจ้องแน่ แล้วไปเจนโน่แล้วตกเองให้หนาบางคนจะเป็นอาร์ติสต์ไทยดูกี่ถ้าเอาใจตีลอยไปอันนี้แต่ถ้าเราได้บอกอย่างนี้สมมติจะกี่เขาจั่วอย่ารุ่นนอนเหรอจะไปตื่นเต้นตอนนี้เปลี่ยนลินนั่งกูจีนาที Thanks, sweetie. Watch your step. Hello. Okay. Hello. Chị. Giờ dùng mù lên nó này bên cái nào về bên mù hậu. Mù lại mù. Dù rồi bên nó chị dù tờ cá nó lại rồi. Mình chả có nói một chơi rồi thôi, đâu nó cũng thay rồi. Nó thôi nó. Cho nên mẹ nào mù hậu. Nó đối ta. Bây giờ gầy mù hậu luôn khó chua nó nữa. Thì bên gầy mù chỉ sửa lúc khó chua nó. Ý mình chỉ nữa cho phong như thế này cho quả này tua cho hậu nó nè. Này sẽ là tao cá này cho tao tua rồi nè, này tao cá tuần chỉ sửa đùa nè. Ok, ô lúc chúng lo ha. Ok và cho kiện chịu gì nữa này thế bé inuอยู่lâu rồi rồi cho kiện chịu gì chứ nó chơi rồi là thìอยู่tao You guys said no smoking, but is vaping okay or no? No, not Múa? Ai múa? Go. Cái mùa nhìn nó hoàn chi xùa luôn. Họ chuồn nó bé rổ nó thế nhớ đi thủ mà bé thiệt số nó cho nó thế. Lấy thôi hay bé giờ. Thì bé mà mùa. Baby ơi, tôi baby thế đó. Chị này nó bé mùa của nó đó của nó chị mà tổ xì theo tổ lò rể thế nè tổ cậu luôn nông luôn yếu tư luôn nông luôn mò xong đến té thế nè giờ dùng mà hay cho cái gì oxy mà té cho nó chừng gì rong gì oxy cha bé nhớ tìm ra té cũng bao nhiêu tao kén đó không nói cũng bao nhiêu chỉ ba tổ này nó không bên ăn chi đi thì cũng bao nhiêu chỉ là tổ này nó xí con nó mà rong câu cái nữa này rong câu cứ nên là thứ bộ tao tổ nó nên là thứ tổ nó là nó chỉ xong tới khám cho học cá nữa nè. Oh, this looks scary, Grandpa. Này, bên cả cái hồ lúc họ trốn nó nữa. It's scary. Này, oh, scary? No scary. It's a nice place. Oh, cả luôn. Nó mà rong câu cưng cầu luôn. Này. Nè. You. Cái này cho. Này trời này ở nhà nó tụ luộc nó lỡ nó chỉ thấu này bỏ nó chỉ này cho lúc chơi này tua thế nào
hả sợ được không ok mommy one ok one more ok tao thì một đợt bó tao nó sợ được có rồi ok sợ được có rồi ok được ok ok tao cái bên cái còn nó một đợt bó tao nó ô nhưng lồng gỗ cưng gỗ nữa nè nè bỏ nó lồng gỗ cưng gỗ nữa ôi dồi bé lồng gỗ bỏ nó cho nên ngày tuôn bỏ lên nó thế nào lò cho nên mà tôi chúng thì theo không nào mà lấy bùa tôi dùng thì theo nè nè bỏ hộp cái tơ nào lấy bùa tôi dùng thì theo nè ô chọc phong gì giờ mới xả nó dù cho cậu tự xe một bộ tìm lo tên nó dù cho chúa dù tên năng thế dù cho chúa dù tên này lo chín giờ tên không có tên mùa nó tôi thấy chờ nó cũng như thế chờ sử dụng gỗ cha nhớ con này à một mũi tụt đây thế Zana you want take picture Zana take picture one for you one tên nào mà Hai nàn đây. Rồng gâu cơ li có số nó là trong xe cha đi nữa. Nó chạy cho lúc ở chùa nữa. Nó gâu cơ. One more. You can one more here. You're straight. Yeah. I do like that. I will do that for you. Okay. One more. Yeah, good.你太那个，我觉得都太乱，要你给我洗也不用好多烟啊。哎，你们好了，要个对。anh ấy cho này tôi ăn chỉ một bể tôm gì tiên à Hey, Grandma. huh?
Dùng gạo cái ớt cho cả hai tàu nọ tiêu tôi còn tàu nó cho cả hai yeah mà hôm nay mà không nào xì thiên nữa nè wow trong tết tia nhá tiền được không nhá Cheese. Let's look at the sewer. Oh, sorry. Mommy, go look at here. Sewer. chân tôi cho không nói là nữa thì cũng cho nên một số cho đua nó hai tia nữa thầu lời su ua lại ua li chả nó nữa thầu lời su ua chả năng ua này trong li chả They can read this. Stalin nó sư chọn trèo mua nhớ đầu tủ đen nó mua bỏ lên nó wow đâu cả hay số nó là đấy rõ có được số nó Keanu, how do you like it? No. I want that one. Oh, you want that one? Okay, go. Go. That I give money for you, okay? But I don't know where your mom goes. Mom go bedroom. Well, you have to go get your daughter. Rong go cái nữa. Cái sai này thì nó cho bé cho mình nhỏ nè. Nó là bé to ok nè. Rong go cơ. Cái gì bé to cho nó xứ. Mom there went already. Tôi cho nó xứ chỉ bé cho cá một chè. Rồi nắng gò là xứ. Wait, you go with us. Chị bán nó chị ở ba mình nhỏ đó bán nó nè. Mua? Mommy coming now? Listo Lola. Để cú tua vào này nó và thay đua lên nó sẽ chỉ cú chịu tàu thay đua kia lên nè. Tàu thay đua kia, cú thay lỡ xí nè. Cho họ chỉ sẽ lú lú là món đừng gạo chín là thì xứ chỉ bây giờ tàu trò cá nữa. Chỉ rung gạo cái nữa. Này lên từ tua mùa này nó chỉ tua mùa nên thì nó rung gạo cái nữa nhớ tàu Wisconsin điều đó. Thì rung này do ok lấy cú sống tới lên nó trong nó hả? Tell grandma come in. Grandma, we over here. Thì mình nhỏ mà cho mình nhỏ tôn chị ở xin rồi nó mà mình nhỏ rong xe cơ nè. Chị phải trọ cá làm trà xứ. Chị thọ phải trọ cá lên nó là chị của vô chị thay nó đâu này sai nè. Mua nó mà mua em mua bỏ ra trong có thay đúng không? Vấn đề. Mất rồi xì thay bé đó. Xì thay nắng chị. Hả? Để lấy cái thay lại bé này. Chân này. Nó có khâu chắc có khâu cà phê nữa đấy. You like it? Jay. Chị thay à? Lo chị thay à? Chị thay bé nào không giờ. Xì. Chị lo thay bé à vậy thay con này bé đi thay luôn con này ăn nhiều nhờ tú nào để cho bé múa Thay sao? có thay kì Wait, pictures? Where were you? Picture? nó video picture chị luôn
Lúc đó sở cụ. Okay. Grandma gave me a Okay, ready? Ready? 1, 1, 2, 3. half bubble gum. Got it? Yeah. How many? 3. Three. Okay, cái bà đó những cái cơ thì cả trò cá nó chỉ适合cho là chỉ bé một bé trò cá nữa thì này bỏ bé trò cá này nó này một chúng tu này tuôn rồi nó là cái này do cho hay thì thầu trò cá nó luôn trả thầu tuôn luôn trả nữa chỉ trò cá thì cũng trò là thay lên nó xứ tí bỏ cái này tu này ô mà gì cái nào nè có cái này tu là lọc phần trả đó thế có gì nào mà lấy thứ một tà thế có gì nào mà cho phong yêu nữa do chỉ mua từ cho tôi thì dùng chỉ bỏ nữa vì đó khó thì cú mà cú yên xa là hay thì lúc tới chờ bạn mình bỏ lên nó chỉ mua tới phải chờ rong gò lên nó nữa tới khi nhà nó cú mua tới phải chờ rong gò lên nó chứ chỉ phải nói cho bé chọn cả rồi lấy ô tô safety cân gò đấy nè chân đông mà lấy những ô tô khó sự chủ chỉ cho nữa thì thầu trò cá gì cũng trò thay lên nó bút rồi này thế bé sẽ là sai nữa giờ sáng nhớ để rồi bé trò cá xin nữa đừng từ phân đàn nó mà tất nhiên cũng có thể thầu nó chỉ tao thầu nè cho là nó sẽ cũng một chai bỏ là ô đàn nó chỉ mua cái này ơi đàn nó đau à đau à đau tàn con cho nó sẽ chỉ bé cho cá lợn xong đừng con nữa nó khởi chơi nó lấy chỉ bỏ nè nó lấy chỉ bỏ sắp bỏ lại lấy chỉ bỏ lại chỉ bé cho cá lợn xong con rồi nữa hai lo ô vô của tôi ti chỉ tao à hai là không tát cái hai mà ok hai là hai là I don't know a little bit. hai là tập luyện ok nhớ này có trên này có hai Hello, I like you, tete. Enga shongalia. And definitely that's it. I only know. Yeah, I only know that part. Oh, okay. ý trong phong yêu thì ý trong sai sẽ là nó cũng do bé muốn gì bé lúc khó chùa nhớ trong từ tụ đen từ Wisconsin nó trọ cá lò chỉ có của bé trai mù ở trọ cá một tròn trà tụ đen nè đây để cho nên nó là do lúc xưa nó bé sẽ được trọ cá lò chỉ có rồi thì nó chỉ bây giờ trọ cá một trọ khó chơi chia cho nên ý trong phong yêu thì trong sai sẽ là do thì các tổ bỏ để đua của trò nó có tổ cho có tổ chức trong gờ thì có tổ cho có chỉ năng muốn gì và xin từ lúc họ chùa nó có dân cho cho lúc trai của có muốn gì thì có chỉ năng nên muốn gì ấy cơ nó của châu thế trong xe của có tổ mô có lúc xe hở lò sai bây giờ cái tên có muốn gì và xin nhớ cho hậu tụ nhà đây trong lúc xe hở là do nó nó ấy trong gì thọ có nên cho là sai thì nên cho là bỏ nó có nên chuẩn chỉ cái nó khá nhớ rung ở bên mà xin chỉ đùa đầu đại video chia tận đây nó jump before he made that photo there.